With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cherish all these gifts from the Creator. It is a common theme in the world's major faiths that during our temporary stay here, we should be good stewards of Mother Earth. Throughout the years, Supreme Master Ching Hai has shared the message of leading a balanced life while following a spiritual path. Not only must we nourish our spirits, but we share the responsibility to care for nature and our fellow beings. In light of recent scientific evidences which pinpoint the raising of livestock as the #1 contributor to climate change, Supreme Master Ching Hai affirms the important message she has noted for over the past 2 decades. We must be vegetarian, meaning an animal-free diet, and practice sustainable living. Today we present to you part 1 of a 5-part series titled Animals Contribute to the Health of Our Planet, a compilation of excerpts from Supreme Master Ching Hai's discussions concerning the detrimental impacts of the meat diet on human health, the environment, and ultimately the health of our planet. 안녕하세요, 스승님. 제가 동물들과 함께 지내보면서 느낀 점이 있다면 그들은 우리 인간이 진정한 사랑을 찾을 수 있도록 도와주고 또 뭔가를 깨우쳐주기 위해 우리와 함께 있는 것 같습니다. 그것이 맞는지요? 그리고 동물들과 함께하는 것과 함께하지 않은 것과는 어떤 차이가 있을까요? According to medical and scientific report, the people who have animal friends in their house experience better health, better outlook on life, more cheerful, and more loving, and live even longer, healthier. So they are good for you. Scientifically speaking, even medically speaking. But not everybody needs animal companions, you see, because you have your husband, wife, human companions. As long as they're good for you, they're also fine. Animals are there to help you if you need their help. It's always good to have animals anyways. They will teach you unconditional love. They will make your life cheerful, happier, more giving, more understanding. It is even advised to have a pet animal for children at young age, like a dog, for example. And that will help the children to grow up more loving, yes, more tolerant, more understanding, and more responsible. But it's up to you. No one should say that what is good for you. You have animals if you love that animal. If you feel the connection between you and that dog, cat, bird, you have to love them. Otherwise, you cannot treat them as a friend. You have to love first, okay? And then, in turn, you will have love and other benefits that come from that love. When we love, we have a lot of good things going on. 네, 감사합니다, 스님. 사랑하는 스승님, 저는 동물보호단체의 회장을 맡고 있습니다. 그리고 지난 서울에서의 SOS 지구온난화 국제회의 이후 그린피플이라는 새로운 채식단체를 결성하여 활발하게 움직이고 있습니다. 왜냐하면 동물들의 고통을 가장 빨리 없애는 방법은 사람들에게 채식을 권하는 것이라고 생각했기 때문입니다. 저는 스승님 덕분에 동물들이 더 높은 세계에서 오고 인간보다 NQ가 더 높은 경우가 많다는 것을 알게 되었습니다.
그런데 이 지구에서 동물들이 큰 고통을 여전히 받고 있는데요. 이는 동물들의 업장 때문인가요? 아니면 동물들이 이런 고통을 받는 것에는 또 다른 이유가 있는 것인가요? Some animals also undergoing their own bad karma. That is correct. Especially those so-called vicious animals. But some of the animals, they suffer at the hand of human because some of the human have not learned to be themselves, have not remember their greatness, have not remember their real nature, which is loving, compassionate, and helpful to all beings. Some people have not realized their great self, their loving self. So some animals, they suffer because of that, because of the humans' incomplete knowledge about their real self, which is loving and kindness. And so some animals suffer to awaken human beings. They sacrifice themselves to awaken human beings. Some animals sacrifice for some human beings that they love. For example, your pets, like a dog or a cat or bird. If their life is worthy enough, they can exchange their life for your life. So that instead of you dying, they will die for you. Instead of you having accident and suffering, they will have accident and suffer for you. Sometimes they are going near some people who are too heavy karma. They also bear or be infected by the burden of that person's bad karma. You know, the bad retribution of that person will somehow infect the animals who is nearby to that person. So you cannot just say, okay, it's all the animals' bad karma, or is all this and that. There are various cases why the animals suffer. Thank you, Master. Con kính thưa sư phụ. Kính chào. Kính thưa sư phụ, câu hỏi của con là các bạn thú là đa phần là có trình độ tâm linh rất cao, họ vẫn chọn sự cống hiến rất nhiều cho con người. Tuy nhiên sự hy sinh đó con người không nhận biết và họ vẫn tiếp tục làm tổn thương thú vật rất nhiều. Câu hỏi của con là vì sao các bạn thú lại chọn phương thức phục vụ này khi con người không nhận thức được điều đó? Con cảm ơn sư phụ. Những bạn thú này, nếu mà họ trình độ tâm linh rất cao thì dĩ nhiên họ bất cần sự hy sinh nào. Họ không coi trọng thân mệnh của họ, mà họ chỉ nghĩ tới việc phục vụ tha nhân mà thôi. Cũng như những con người cao quý như vậy. Loài thú và loài người cũng giống nhau. Có những người rất là cao thượng, họ hy sinh bất cứ vấn đề gì, bất cứ thân mệnh của họ để mà cứu độ những người khác. Thì những loài thú mà cao thượng họ cũng như vậy mà thôi. Loài vật đa số đều hiểu biết bổn phận của mình và giữ gìn cái ý thức cao đẹp của họ. Dù cho có gì xảy ra cho thân phận của họ, họ cũng cam chịu. Còn con người chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Cho nên những sự quyến rũ của vật chất làm cho chúng ta bỏ quên cái bẩm tính cao đẹp và quên mất cái sứ mệnh thiêng liêng của mình. Còn loài thú thì không. Họ biết bổn phận của họ và họ giữ gìn cái ý thức cao đẹp của họ. Thà là họ thiệt thân, nhưng mà không chịu để mất cái thiên tính và nhân đức cao đẹp của họ. Cho nên họ vẫn tiếp tục làm cái bổn phận giúp đỡ loài người và nâng cao đời sống tâm linh của nhân loại. Cảm ơn anh ha. Xin cảm ơn sư phụ.
Trong Thánh Kinh có nói Thượng Đế tạo nên các thú vật để làm bạn với con người. Vậy ngoài cái vai trò tuyệt vời đó ra, loài vật còn có sứ mệnh gì trong đời sống của nhân loại nói riêng và sự tiến hóa nói chung của tinh cầu này? Thì loài vật đến đây cũng phụng mệnh Thượng Đế mà. Để nhắc nhở con người tinh thần thương yêu vô điều kiện, vô vị lợi, và để bảo vệ chăm sóc cho con người về nhiều phương diện, cũng như tinh thần, vật chất và tâm linh. Cho nên ai thương yêu mà nuôi dưỡng loài vật một cách tử tế thì đều được đền bù xứng đáng bằng nhiều cách. Nếu không đời này thì cũng đời sau. Thường thì đời này ta cảm thấy liền, thí dụ như là sức khỏe dồi dào, có bệnh thì mau chóng bình phục, tinh thần sảng khoái vui vẻ, có lòng thương yêu những người khác hơn là cái lúc mà không có loài vật. Có khi lại giàu có hơn thêm. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra đã chứng minh chuyện này á. Anh nên tìm đọc. Rất là nhiều chuyện loài vật báo ơn cho loài người và cứu sống loài người và trừ bệnh cho loài người, an ủi loài người. Bao nhiêu chuyện kể không bao giờ hết. Mình có thể viết cả ngàn cả vạn quyển sách về loài vật giúp ích cho con người, không bao giờ viết hết, không bao giờ kể cho hết chuyện của loài vật làm ích lợi cho loài người. Tôi không hiểu tại sao tới giờ này biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi mà con người vẫn có thể đối xử không tốt đối với loài vật được. Tôi không thể nào hiểu được chuyện này. Anh nói đúng vậy đó, thấy không? Trong Thánh Kinh Chúa cũng đã nói rồi, Chúa sinh ra loài vật là để an ủi chúng ta, để làm bạn cho chúng ta. Như vậy mà chúng ta vẫn dám giết thịt những người bạn của mình để mà ăn, thì không hiểu chúng ta cái lòng tôn kính Thượng Đế để đâu. Vegetarianism and religion. The Baha'i faith, regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that in the beginning of creation God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings on some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Cao Dai, the most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essene. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adalila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets.
nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field, tract of the quiet way. Tibetan Buddhism, the offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. I said before, all animals have telepathic talents, and they also know everything. More or less, some are different, some are less, some are more, but they do have capability beyond your imagination. Dogs or cats, if they get lost, they can get back anytime. But take them time, but sometime between they get killed, that's all. But they all would go back. If they're alive, they come back. Just sometimes it doesn't happen, they cannot come back. You know, they die in between. So we didn't know that the dog come back. They come back. Even you move house, they would trace you down and find you. Many stories like that. It's all true. They are not dogs. They would look like you and I in their real form, just more glorious, light and bright and beautiful. Yeah, more beautiful. Yeah, their real form is like us. Yeah, like all of our real form. Very glorious, beautiful, magnificent. So they just take that form only, physically, in a box. Different present, wrapped in different box. You can take a diamond and put it in a small hanky, or you can put it in a beautiful box. Or you could put a lot more paper and decorate around in a bigger box. It's the same piece of diamond. Okay? Similar to us, yeah. That's what people don't realize, okay? Hello, Master. Hello. Master, the animals must feel sad because many of their species are being forced to leave the corners of the biosphere, as they cannot adapt quickly enough to the changes. We hope that we can ask for their forgiveness. From their perspective, what are their hopes and wishes for the Earth at this time? They just feel sorry for human beings, as they know where they are going, but most humans don't. They do love life like we do, but they are not that attached to it the way humans are. They are not very afraid of death. It's just a natural reaction that they want to live. But if they have to die, they die. Because they know they're going back to where they came from, which is heaven. That's why they are always satisfied in any circumstance. They know life here and hereafter. And they know their maker. They wish the human race can see what they see, know what they know, and stop all this madness centering around temporary time on earth and focus more on life eternal. They wish the earth be saved, but it's not about saving the planet, but about human returning to virtuous life and compassionate heart. And all things will be all right. They know that. Then the earth will be saved if people are compassionate as a byproduct. If we live according to the law of love, all things will be all right. The animals know that. And they would really wish humans understand this concept, the only concept that matters, the concept of love. Thank you, Master. Thank you. We thank you for your presence for today's Between Master and Disciples. Animal World, Our Co-Inhabitants, is up next, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May the Providence guide us in wisdom and love.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD